आयज आमी ह्या कपेलाची उक्तावणी करता. गेलेल्या 8 म्हयन्यांनी ह्या कपेलाचें काम चलतालें. आदलें कपेलें सुमार 2 शेंकड्यांचें कपेलें आनीक इतल्या वर्सां बोलांडल्या उपरांत कितें कितें नवें करूंक जाय, पोरणें जालां तें नवें करूंक जाय. तेंच काम निमण्या 8 म्हयन्यांनी केलां. आनी हें काम केलां आमच्याच पेरिशनरांनी. हांगासर पांजीम फोंताइन्हास ह्या वाड्यांतलो सगळो लोक एकठांय जावन कोणाकूच भायर आयनासतना एक एकल्यान आपणा लागीं घडटा ते प्रमाणें हें काम केलां. दुबाव ना. ह्या कामाचें सगळें कोऑर्डिनेशन करपाक आमचें एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी आसलें, तांणी तोकोस घेवन हें केलां. आयच्या दिसा लावंक जातलीं हें काम हांगासर शार्ती पावयलां ताका. खरेंच भावार्थ्यांनी आपणाचे भावार्थ्याचे उमेदीन हें काम केलां. सोबीत काम केलां. रेस्टोरेशन वर्क, कॉन्जर्वेशन वर्क केलां. आदल्यो वस्तू आसात त्यो तांकां कांयच नवें लायनासतना तांचें कॉन्जर्वेशन केलां. कितें कितें हांगासर मोडलां, थंयसर कितें उणें जालां तें ताचो रेस्टोरेशन केलां. आनी आयज हें पवित्र मंदीर हांगासर सोबीत जालां. लोकांक मागणें करपाचो जागो जाला. आनी आयच्या दिसा ही उक्तावणी, नव्यान उक्तावणी करूंक आमच्या कपेलाची आमचो आर्चबिश्प मोन्सिन्योर फिलीप नायर फेर्रांव तो येतलो. आनी म्हजे वाटेन हे कपेलाचो कापेलांव कसो हांव सगळ्या लोकांक आभारी. पयले सुवातेर आपणाचें फूल ना पाकडी तांणी दिल्या देखून, पूण दुसरे वाटेन कॉपरेशन, कोलॅबोरेशन, गूड अंडरस्टँडींग हें घेवन हे बऱ्या गुणांनी हें काम शार्ती पावयलां देखून. हें आमचें कपेल Sant Sebastian चॅपल फोंताइन्हास पणजे हें जावन आसा हेरिटेज चॅपल. हें आखें काम रेस्टोरेशनाचें काम 9 म्हयने लागले. जाल्लें सुरवातेक फेब्रुवारी 2019 आनी आयज ताजें इनॉग्रेशन आमचो आर्च बिशप मोस्ट रेवरंड फिलीप फेर्रांव आमचे मदें हांगा आसा. तर हे कपेलाक जाय तें रेस्टोरेशन करपाक जाय ते तोपोस घेवन हें केल्लें आसा. जे कमिटी नॉसो सिन्योर दो लिब्रामेंत सायबिणीची कॉन्फ्रादी पळय आहा तांणी तोपोस गेला आनी हें सगळें काम करून हाडलां. जे पळय कपेल आदीं आशिल्लें 19th सेंचुरीक तशेंच हें कपेल आयज परतें हें केलां. आनी सगळ्या लोकांनी हे फोंताइन्साच्या लोकांनी ताणें भरपूर आमकां हेल्प केला. पयशे सगळ्या लोकांनी दिल्या. सुमार 200 फॅमिलीज जे पळय आहा ताणें आमकां बरो हेल्प दिला. आनी तेच भाशेन आयज हें आमचें इनॉग्रेशन जातलें. देव बरें करूं.
Moshe Mogacha Pavangonino Devache Utor Amchilani Unoita. The word of God speaks to us. न्यायच्या पहिल्या वाचपान जाणवायच्या पुस्तकांतल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव सगळ्या वस्तूंचो सगळ्या मनशांचो मोग करता. The reading tells us that God loves everything, that God takes care of everyone. आनी ह्या जाणवायच्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा आमी किरकोळ, we are nothing before you. आनी तरी आसतना तूं आमकां सांबाळटा, तूं आमकां राखता, आमचे सगळें काकलूत दाखयता. देव मोगाचो देव. God is the source and fountain of love. आनी हो मोग अदिकूच खोलायेन आमकां दाखोवंक बापान आपल्या पुताक जेजूक धाडलो. God sent his son to enable us to experience his unconditional love more deeply. आनी हें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकप. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरतालो. जायतो लोक ताका पळोवंक येता. आनी ह्यो मुखेल दोन वसुलदार चीफ टॅक्स कलेक्टर ग्रेस मुनीस जाका देवाचें जबर पडूंक नासलें तो पयशांचो गुलाम कसो जियेतालो. Zacchaeus did not care for God. His life was centered on money, on corruption. आनी तरी आसतना तो आयकता जेजू त्या वतान वेता पूण आयकता आनी तो जेजूक पळोवंक सोदता. आनी तो मोठो देखून since he was short in stature, he climbs a sycamore tree. जेजूक पळोवंक तो एक पावल मारता. His life was full of corruption. He was so self-centered, but performs one good action, and Jesus takes note of it. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत कसलेंय पावल मारता देव तें पावल पळयता. जेजू सरभोवती जायतो बरो लोक आसलो आनी तरी आसतना जेजूची नदर जाकेवाची. जाकेव पातकी मनीस आसलो, पयशांचो गुलाम आसलो आनी तरी आसतना जेजू ताचे सगळे जायत्या भासांनी मोग दाखयता, 4 खुणा दिता. Jesus gives 4 signs of his love for Zacchaeus. That's what he does for us, and that's what Jesus wants us to do to one another. पयले फावटीर जेजू थांबता. जेजू सरभोवती जायतो लोक आसलो. जेजूच्यान म्हणयताले म्हाका वेळ ना. जेजू जाकेवाक वेळ दिता. He stops. He gives time to Zacchaeus. दुसरे फावटीर ताचे दिश्ट घालता. कसली दिश्ट काय? जायत्या लोकांक जाकेवाचेर दिश्ट घालून म्हणलेलें आसतलें हो पळय चोर आसा. There, a rascal is there. Many must have said. But Jesus looked up to him with love, with compassion. जेजूची नदर मोगाची, काकलुतीची, देवाची नदर ती. कसलीच नदर तो आमचेर घालता. तिसरी खुणा जेजू ताका नांवान उलो करता. जाकेवाक नांवान उलो केल्यार कितलीं वर्सां जाल्लीं तें हांव नकळो. जाकेवाक लोक जोडटालो. People could not see him eye to eye. They hated him. Naturally, he must have had many nicknames. Jesus could have called him by nickname. Jesus knew Zacchaeus right through. And तरी आसतना तो नांवान उलो करता. He calls him by name. And चवथी खुणा मोगाची खुणा जाकेवाक सांगता Zacchaeus, आयज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. I must come to your house today, not tomorrow. देव आमच्या जिवितांत आयज भितर सरूंक सोदता. आमच्या घरांनी आयज येवंक सोदता. म्हज्या जिवितांत आपलो मोग आयज दाखोवंक सोदता. The today of salvation. For God there is no yesterday, there is no tomorrow, today. Jesus wants to enter our life today. जेजू 4 मोगाच्यो खुणा जाकेवाक सगळें दिता. आनी जेजू तांगेर वचूंक सोदता म्हूण आयकना फुडें सगळो लोक गुणगुणूंक लागता. People start grumbling. Grumbling is the most common hobby. आमी जिवितांत जायते फावटी गुणगुणूंक लागता. कोण कोणागेर गेलो गुणगुणूंक लागता. पात्री कोणागेर गेलो गुणगुणूंक लागता. तोय लोक गुणगुणूंक लागता. कित्याक गुणगुणूंक लागता? आमी बरीं मनशां. कोणागेर वेता काय तो आमगेर येवंक जाय आसलो. He is going to that house, to that rascal. We are such wonderful people. People start grumbling. पूण जेजू तांगेर गेलो देखून, जेजून ताका भेट केली देखून, जेजून ताका आपलो मोग दाखयलो देखून जाकेवाच्या जिवितांत कितें घडलें तें आमी आयकप. जाकेवाचें जिवीत सारकेंच बरोबर. Because Jesus reached out to him in loving concern, there is an about turn in his life. The life of Zacchaeus
is totally transformed. How do we know it? ताचें जिवीत बदललें म्हूण कोण भाशेन आमी जाणा. ताणें कसलें जेवण केल्लें तें आमकां पवित्र पुस्तकाचो बरयणात सांगिना. We don't know what went on during the meal. What type of meal Zacchaeus served to Jesus, nothing is said. All that is said that as a result of this encounter, there is a complete transformation in the life of Zacchaeus. And what are the signs? तो जेजू सांगता जेजू तूं आयज म्हज्या जिवितांत भितर सरलोय देखून तुवें म्हाका भेट केली देखून हांवें तुज्या मोगाचो अनुभव केलो देखून हांव गरिबांक म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो दिता. Because you have entered my life, because I have experienced a loving concern, I am going to share half of my belongings with the poor. Zacchaeus गरिबांचे पोर नासले. Zacchaeus आणि गरिबांमध्ये संबंध नासलो. There was no relationship between Zacchaeus and the people around, much less the poor and the marginalized. What has happened? He has entered this new relationship with Jesus. And the moment he feels this relationship, he realizes he must now reach out to others. He must be concerned about others. Zacchaeus was clinging to his bell. Zacchaeus greskaye panklolo. Greskayecho gulam to aslo. Atat सोडून दिता. म्हजे greskayecho वांटो दुसऱ्यान. हांव दुसऱ्याचो उदार जाता. दुसऱ्याचो हुस्को दाखयता. You cared for me. From now I am going to start a caring relationship with those around me. इतल्यानूच जाकेवाचे बदलोप सोपूंक ना. तो जेजूक सांगता हांवें कोणाक नागोयला जाल्यार हांवें कोणाक फसयला जाल्यार सोपोट परतून दिना. If I have cheated anyone, I am going to compensate 4 times more. जाकेव जाणो आपणे जायत्यांक नागोयल्या फसयल्या आपणे ओनीत केल्या आपूण भ्रष्टाचाराचो गुलाम कसो जियेला म्हूण तो जाणो. तो आतां म्हणटा हांव समाजान तुजो उजवाड फांकयता. स्वताचो उजवाड फांकयता. नितीचो उजवाड फांकयता. Third circle of relationship, because Zacchaeus experiences his relationship with Jesus, the first one, his relationship with others changes. I'm going to be concerned about others. I'm going to share my belongings with others. I'm going to be caring to others. And he said, I'm going to spread goodness, love, truth, justice in the society. And त्या वेळार जेजू ताका सांगता आयज ह्या गोराड्याक तारण मेळ्ळें. Today salvation has come to this house. तारण म्हळ्यार संबंध जावन. Salvation is relationship. Relationship with God, which must impel us to live a life of relationship with others, in my family, around my family, with those marginalized in the society. And this relationship must make me a witness of God's truth and justice in the world. I must be a witness of new type of relationship in the world. Relationships that are founded on truth, on justice, on honesty. So the word म्हळ्यार संबंध. Relation with God, relation with one another, relation with the society. आयज आमी कुटुंबाचो दीस समोरता. We are celebrating Family Day in our diocese. Family means relationship. And if our families are to be happy, they must be rooted in God. First, relationship with God, which must impel us to be related to one another in loving concern within the family, but also outside the family. आमकां सिस्टरी उगडास केला की आमी आयज अंतरराष्ट्रीय लोक संपर्क साधनांचो दीस समोरता. The sister reminded us that we are celebrating the 53rd World Communication Day. And ह्या दिसाचो विशय हो जावन आसा. We are members of one another, from social network communities to the human community. आमी एकामेकाचे साने जावं आमच्या घरावेली, जावं आमच्या शेजार समाजात, जावं आमच्या समाजात. आनी जेजू असले संबंधाचे जिवीत घेवन आयले. Jesus came into this world with this new type of relationship with God, with one another, with the world at large, with all our brothers and sisters, with the entire creation. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो तेसालोनिकराक बरोवन म्हणटा हांव देवा लागीं मागता तुमी तुमच्या आपोवण्यान पुर्ती जावची. Saint Paul, writing to the Thessalonians, he said, I'm praying for you that you may live a life faithful and worthy of your calling. We are called to live in relationships.
relationship with God, relationship with one another, which must be nurtured in the family, which is a cradle of relationship, but these relationships must be open to others, to my neighbors, especially those in need, those who are sick, those who are lonely, those who are faced with burdens of life. I must reach out to them. And as a disciple of Jesus, I must be a witness of truth and justice in the world of today. Aizami deva yang Kopela kafirin rasa. Ya Kopela sobit rupa mindila. We have renovated this chapel. It looks so beautiful. But now the challenge before us is to make our Christian life, day-to-day Christian life, our family life, our relationship equally beautiful, witnessing to our faith, loving concern for one another, and a special sensitivity to the needs of the poor and the marginalized. May Saint Sebastian, the patron of our chapel, intercede for us, that we may be able to witness to Jesus in our day-to-day life.